नमस्कार। यस त्रियोग माध्यमिक विद्यालयका आदरणीय कार्यकारी निर्देशक श्री अजित लामाज्यू, यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री चन्द्रायन प्रधान श्रेष्ठज्यू, सम्पूर्ण इन्चार्जज्यूहरू, विद्यालयका स्तम्भ स्वरूप अभिभावक महानुभावहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा आजको यो कक्षा 6द्वारा आयोजित कक्षा दिवसको स्वर्णिम सन्ध्यामा हामीलाई माया, प्रोत्साहन र आशीर्वाद प्रदान गर्नका लागि उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूमा म दर्शना सापकोटा न्यानो अभिवादनका साथ हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यस विद्यालयको सभाकक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। जसरी सिमसिमे पानीले धरतीलाई सिञ्चन गरी ताजगी प्रदान गर्छ, त्यसै गरी यस गीतका झङ्कारले हाम्रा जीवन मस्तिष्कमा उल्लास र उत्साह बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ अब हामी यहाँहरू सामु एक सुन्दर सङ्गीतमय प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। सिमसिमे पानीमा बोलको अर्केस्ट्रालाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ।
would like to invite the esteemed principal of our school, Mr. Chandrayan Pradhan Shrestha, to deliver his speech. Sabila namaste. A very good afternoon, dear parents and guardians. It is my great pleasure to honor to welcome you all to our grade 6 class day celebration. Today is a special day as we come together to witness the growth, talent and confidence of the students. Grade 6 is an important stage in a child's journey where they begin to think more deeply, express themselves more clearly, and develop a strong sense of identity. You just witnessed a wonderful orchestra, and there are many more to come today. This year, our students are presenting their class day program on the theme Rhythm of Sudur Paschim, Western Part. Through their performance, they will take us into a cultural and emotional journey to the far western part of our country, highlighting its tradition, lifestyle, struggles, beauty, and spirit. It is evident from the video that you saw last, in the very first shot that was shown, our country is very, very rich in our cultural heritage. These themes remind us that Nepal's diversity is its greatest strength and that every region has a story worth celebrating and preserving. I warmly invite you as parents and guardians to continue being part of our school program and activities just as you are today. I can see a very good attendance of parents. I was asking the registration and they said 75% of our parents are already here. So a big round of applause for all our parents. Thank you. Another big round of applause for all the students who are at the backstage. Alik Jordar. Today you will see the children perform their song, dances, drama, recitation and musical presentation. These are not merely stage acts. They are reflection of their learning, teamwork, creativity and understanding of our nation's rich culture. I hope you enjoy every performance and applaud each child for the courage and effort. I would like to take this opportunity. मैले धेरै पेरेन्ट्सहरूलाई त भेटिसकेको छु हैन क्लास 6 को पेरेन्ट्सहरूलाई यो क्लास डे को दिनमा चाहिँ आई हेभ टेकन दिस अपर्च्युनिटी टु टक टु अल द पेरेन्ट्स दुई चारवटा कुरा भन्नु मन लागेको कुराहरू आई वुड वान्ट टु टेक दिस अपर्च्युनिटी टु स्पिक टु यु at this stage of development, children are becoming more and more aware of the world around them and the roles and their own abilities. Parents' guidance is very, very important. Number one thing that I want to mention is communication. If we have good communication between the parents, the student and the child, the student will definitely prosper. Right? मैले अहिले एउटा सिरिज पनि चलाइरहेको छु कफी विथ द प्रिन्सिपल भनेर तपाईहरुको पालो पनि बिस्तारै आउँदैछ अहिले मैले क्लास 10 क्लास 7 क्लास 8 र क्लास 5 क्लास 6 को पनि गरेछु आई थिंक आई हेभ अलरेडी मेट सम क्लास 6 पेरेन्ट्स अल्सो सो slowly I will try and meet up with parents, but I would like to take this August gathering to highlight a few points. Number one, curiosity and awareness. Help your children explore different culture, tradition, and ideas. Just as today's theme, encourage them to learn about far west Nepal. Such exposure builds respect, empathy, and national pride. A sense of curiosity is always what we should put in the child. What we tell our school teachers is when you go to the class, take some curiosity with you. Put a question to the students first before you start the lesson so that the curiosity arouses in the children. त्यसरी नै हामी पेरेन्ट्सहरूले पनि कुनै चीज पनि कार्य गर्दाखेरि पनि अलिकति प्रश्न सोध्ने र उसको स्टुडेन्टको भ्यू पोइन्ट या बच्चाको भ्यू पोइन्ट अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि that makes the learning more interesting.
कतिवटा कुरा you'll be amazed with the information that they already know, or sometimes they might not know. When they don't know, you can give the information, and that becomes exciting. The second thing is support responsibility and independence. Class 6 students are learning to manage their time, studies, and commitment. When you guide them in maintaining routines and completing tasks, you are preparing them for future academics and personal challenge. So, they have to learn to be independent. सबै उनीहरूको काम चाहिँ हामी टिचरले, हामी पेरेन्ट्सले, अनि यो लेभलमा क्लास 6 र 7 मा हामीलाई ट्युटर्स चाहिँदैन. जति स्कुलमा पढेको हुन्छ द्याट शुड बी मोर देन इनफ. इन्डिपेन्डेन्टली होमवर्क गर्नु सक्नु पर्यो उनीहरूले. होमवर्क मिस्टेक गर्छ भने पनि मिस्टेक गर्नु दिनुस्. त्यो डोन्ट करेक्ट दोज मिस्टेक्स. द्याट इज द टिचर्स जब टु करेक्ट दोज मिस्टेक्स, so that they will slowly learn how to be independent. धेरै डिपेन्डेन्सी हुनु भएन. सानो सानो क्लास 6 को बच्चाहरूलाई सानो सानो कामहरू, घरको काम, रेस्पोन्सिबिलिटी, यो गर्ने, यो सफा राख्ने, आफ्नो लुगा पटाउने, those type of small chores you should involve them in. Promote a positive learning attitude. एउटा positive attitude needs to be given to the children. Your words shape your child's mindset. When you speak positively about the school and learning, children feel secure and motivated. If there are any issues, we encourage you to discuss them openly with us so that we can work towards the solution. Problems here definitely huncha. Whenever we come to a situation, there will be lots and lots of problems. त्यो problemsलाई हामीले कसरी solve गर्ने भने through dialogues, through discussion. तपाईले you can book an appointment to meet any of the teachers. टिचर्सहरुको दिनमा 8 पिरियड हुन्छ, तर 8 पिरियड उहाँले पढाउनु हुन्न. 4 पिरियड पढाउनुहुन्छ, 3 पिरियड पढाउनुहुन्छ, या कसैलाई 2 पिरियड मात्रै हुन्छ. अरु टाइम उहाँले प्लानिङ गर्नुहुन्छ, करेक्सन गर्नुहुन्छ, स्टुडेन्टलाई काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, सपोर्ट क्लासमा हेल्प गर्नुहुन्छ, हैन, विभिन्न कार्यहरू हुन्छ उहाँहरुको. त्यो टाइममा तपाईहरुले कुनै टिचर्सलाई कुरा गर्नु चाहनुहुन्छ भने you can fix an appointment time. मलाई फल्ना फल्ना म्याथ्स टिचर या साइन्स टिचर या उसको सामाजिक टिचर्सलाई टाइम मिलाइदिनुस् भन्नु भने if you tell the reception, they will talk to the in charges, get the time and let you know what time you can meet. You can also meet the class teachers, you can meet the in charges, the level in charges. You can also come and meet me prior to an appointment. अब हाम्रो शेड्युल अलिकति टाइट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि 1-2 दिन समय चाहिँ दिनुपर्छ. तपाईले म आजै आउँछु, आजै भेट्छु भन्दाखेरि समटाइम्स इट माइट बी डिफिकल्ट, किनकि हाम्रो अलरेडी सेट कतिवटा प्रोग्राम्स हुन्छ, कतिवटा प्लान्स हुन्छ, कतिवटा मिटिङ्स हुन्छ, त्यसले गर्दा तुरुन्तै गर्न सकिँदैन. तर इमर्जेन्सी केसमा वी हेभ एन ओपन डोर पोलिसी एन्ड यु क्यान, कुनै त्यस्तै खालको सिचुएसन भयो यु क्यान अलवेज कनेक्ट विथ अस. त्यसको लागि कनेक्सन विथ अ पोजिटिभ एटिट्युड, द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, होइन? किनकि हाम्रो तपाईँहरूको बच्चाहरू यहाँ छ, हामी वेन वी हेभ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द स्कुल एन्ड द पेरेन्ट्स, चिल्ड्रन विल डेफिनेटली प्रस्पर. जति उसको एउटा कुनै पनि क्लासमा हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, धेरै स्टुडेन्ट्सहरू एभरेज हुन्छ, थोरै स्टुडेन्टहरू एकदम ब्राइट एन्ड इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, अनि थोरै स्टुडेन्ट्स चाहिँ स्ट्रगलिङ हुन्छ, उनीहरूलाई क्लासको पेससँग डेभलप गर्नु. त्यो सबै तिनै तहको विद्यार्थीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी एभरेजलाई आउटस्ट्यान्डिङमा लग्ने, कसले आउटस्ट्यान्डिङलाई एक्सलेन्ट पढाउने, होइन, अनि कसरी चाहिँ त्यो विक स्टुडेन्ट्सलाई एभरेज या excellent student बनाउने is always a challenge, and we can do it. They are children and we have to be able to trust them. Nature, dreams and confidence. Every child has a unique talent and ambition. Encourage them to take small steps towards the goal and celebrate their progress. Confidence grow with effort and appreciation. हाम्रो कस्तो छ भने गोल सेटिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. वी ओन्ली टेल देम रिजल्ट्स आएपछि ए तिम्रो त यसमा बिग्रेछ, यसमा एनजी लागेछ, यसमा मार्क्स राम्रो आएन, 4 GPA आएन भनेर भन्छौँ. तर हेभ वी सेट अ गोल विथ यर चाइल्ड. अब क्लास 6 भनेको इन 2 years दे विल बी गोइङ टु हाई स्कुल. 7 सिद्धिन्छ इन नो टाइम नेक्स्ट इयर. त्यसपछि चाहिँ 8 भनेको बोर्ड एक्जाम्स हुन्छ. सो अहिलेबाट उनीहरूले गोल सेटिङ सिक्नुपर्छ. फर्स्ट टर्मको एक्जाम्समा मेरो जिपिए यति हुनु पर्यो, 3.2 हुनु पर्यो, या 3.4 हुनु पर्यो, या 3.6 हुनु पर्यो,
या 2.8 उनले उसको लेभल अनुसार चाहिँ उसले गोल सेट गर्नुपर्छ एन्ड ही और सी हेज टु वर्क टु फुलफिल दोज गोल सेट. यहाँ मैले कतिवटा पेरेन्ट्ससँग कुरा गर्दाखेरि घरमा त पढ्दै पढ्दैन, होमवर्क सिद्धियो भने सिद्धियो, नो स्टडिज आफ्टर होमवर्क होइन. उनीहरूको तपाईँको 7वटा सब्जेक्ट हुन्छ क्लास 6मा. आई थिङ्क देयर आर 7 सब्जेक्ट्स. 7वटा सब्जेक्टलाई उनीहरूले 15-15 मिनट पढ्यो भने पनि एटलिस्ट दे निड 1 hour 45 minutes सेल्फ स्टडी. त्यो त क्लासमा उनीहरूले पढ्छ, 40 मिनट्सको क्लास हुन्छ. क्लासमा पनि उनीहरूले राम्रोसँगले सोधेर बुझेर प्रश्न गरेर लेखेर गऱ्यो भने 60% त त्यहीँ सिद्धिन्छ. दे विल अन्डरस्ट्यान्ड 60% द्याट. रिमेनिङ 40% चाहिँ रिइन्फोर्स गर्नलाई हामीले होमवर्क दिन्छौँ. त्यो होमवर्क गऱ्यो भने पनि त्यसको 20% त आइहाल्छ. अनदर 20% विल कम इफ दे प्र्याक्टिस इट, write about it, read it to understand, ask you questions. ड्याडी यो के हो, यो मैले अलिकति बुझेन भनेर तपाईँहरूले नै क्लास 6 को बच्चा क्लास 7 नेक्स्ट इयरमा पनि when from class 6 they will go to class 7, class 7 मा पनि you parents should be able to guide them. I understand parents are very busy हैन. Just keeping a tutor at home is not the solution of the problem. कहिले कहिले if the child is very weak we have to do that, तर the child also has to study on their own. Hey? Then we can ask them to dream, to dream with the eyes wide open and work hard to make those dreams come true. Thank you for your trust and continuous partnership in your child's education. Together we can help our class 6 students grow into responsible, creative and compassionate individuals. I would like you to give them another round of applause, not for the performance, but for the trust that you have in them. Thank you, parents. I now invite you to enjoy today's program and appreciate the hard work your young performers has here to present to you with the spirit and stories of Sudur Paschim. Thank you for your support. May this day be meaningful, memorable, and inspiring to all of us. Thank you. धन्यवाद प्रधानाध्यापकज्यू हजुरका बहुमूल्य शब्दका लागि. आदरणीय अभिभावकज्यू, विद्यालयको सबल आधारशिला विद्यार्थी भन्ने विद्यार्थीले उचित दिशा दिने ऊर्जा अर्थात् शक्ति अभिभावक र शिक्षक दुवैबाट प्राप्त हुन्छ. अभिभावकको साथ मार्गदर्शन र प्रेरणाले मात्र विद्यार्थीले उत्कृष्ट भविष्य निर्माण गर्न सक्छन् भन्दै आज हामीले सुदूर पश्चिम हाम्रो गौरव हाम्रो पहिचानलाई यस कार्यक्रमका मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएका छौँ. सुदूर पश्चिम हाम्रो मौलिक संस्कृति, परम्परा, गीत सङ्गीत, वेशभूषा, लोककला, साहित्य र प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको सुन्दर भूमि हो. यस पहिचानलाई विद्यार्थीका प्रस्तुति मार्फत झल्काउन पाउनु हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो. यस अवसरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै आगामी प्रस्तुतिहरूमा मनोरञ्जन गर्दै हामीहरूलाई साथ दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. नेपालको सुन्दर र विशेष क्षेत्र सुदूरपश्चिमको बारेमा वर्णन गर्दै म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा थालनी गर्न अनुमति लिएर यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु. हाम्रो सुदूरपश्चिम प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा मात्र नभई भाषिक दृष्टिले पनि नेपालको हृदयस्थल हो. मेलमिलाप, परम्परा र संस्कृतिको जीवन्तताका बारेमा प्रस्तुतिहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा प्रिय साथी अक्षस. काटा काटा पलाइ आउने बारीखाको बन is a Nepali folk song that is lightly drawn from the traditional themes of rain. The title of the song suggests imagery of a heavy monsoon, rains in a forest, with kata kata mimicking fast beats of footsteps in puddles. Please put your hands together to welcome the performances on stage. Sorry.
हामी यहाँहरूको थप मनोरञ्जनका लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ नाटक गाउँको चिनारीसँगै परिवर्तनको सुरुवात। यो सुदूर पश्चिम दार्चुलाको एउटा पिपल चौरी भन्ने गाउँको छोराछोरीहरू गाउँ फर्किँदाको कथा हो। सुनिल र सरस्वती गाउँ फर्किँदै गर्दाको क्षण। Sunil, smell that air. It doesn't smell of dust and petrol. It smells of soil and of pine. It smells like home. You are right. And listen, no traffic horns, just the river in the distance. The city feels a million miles away. And the energy, the aripana, the decorations, it's even more beautiful than I remembered. My heart is already dancing to the Devda rhythm. Well, this is where I turn off. My house is just down that path. I bet my mom has started preparing the feast. And I can't wait to meet my sisters and get into my Chaubandi Cholo. This journey has been long, but this moment makes it all worth it. Absolutely. We came from the same noisy city, but here we return back to the roots that truly define us. Saraswati, Sunil, how are you both? When did you arrive? Just this minute, we got off the bus and walked into all this beauty. Mohan, it's been a long time. Are you well? I'm okay, busy with the fields and now the festival. But look at you two, full city style. How is Kathmandu? It's crowded, a good place for work, but the heart stays hungry for this. We are here now, and how is your family? Is everyone well? Everyone is well. My parents are fully prepared for the festival. The village looks amazing with all these decorations. It's for the Gaura festival, the biggest celebration over here. Haven't you seen the patterns on the doorsteps? The swings? Of course, how can I forget? We rushed back exactly for this. You have came at the perfect moment. Look, the dancers are starting a dance at the Mela. What is the significance of the dance, Mohan? Jhaliko. Jhaliko Timro Yad is a heartfelt Nepali romantic track that captures the burning flame of the loved ones with soulful vocals and a mesmerizing melody by Arjun Sapkota and Melina Rai. काठमाडौँको भिड होला र व्यस्त जीवनपछि आज सुनिल र उनकी साथी सरस्वती गाउँ फर्किँदैछन्। मनभरि सम्झना, आँखाभरि सपना र ओठमा खुसीको मुस्कान बोकेर उनीहरू घरतर्फको यात्रामा छन्। बाटाभरि आफ्नो गाउँ, साथीहरूको हाँसो र मनभित्रको उमङ्गले वातावरणलाई नै रमाइलो बनाएको छ। सँगसँगै जिउँला नि, जो बन्दिउँला नि, जो बन्दिउँला नि, जो बन्दिउँला नि। झलेको तिम्रो याद अलिको हिमाल भन्दा नि, झलेको तिम्रो याद अलिको हिमाल भन्दा नि, झलेको तिम्रो याद अलिको हिमाल भन्दा नि। लायो के रे मोहनी क्यारम ओहनी
was wonderful. Such fun, but my family is waiting for me. It's better we separate our ways now. Remember, both of you have to come to my village for the Deura dance next week. We will be there. Give our regards to your parents. Of course, go and enjoy with your family. Jai Gaura Sunil. Jai Gaura. Don't be late next week. Go. सुदूर पश्चिमले हाम्रो राष्ट्रलाई अनेकौँ वीर योद्धा र देशभक्त सपुतहरू उपहार दिएको छ। यिनै वीर योद्धा मध्ये वीर देशभक्तिका प्रतिमूर्ति एक भक्ति थापा पनि हुन्। वीर भक्ति थापा गोर्खाली सैनिक इतिहासका अमर नायक भक्ति थापा सुदूर पश्चिमका गौरव हुन्। करिब 70 वर्षको उमेरमा पनि उनले राष्ट्रकै सेवा गर्न आफ्नो जीवन अर्पण गरे। सन् 1814 देखि 16 को आङ्ग्ल नेपाली युद्धमा देउथलको युद्धभूमिमा अङ्ग्रेजहरूसँग लड्ने क्रममा उनले वीर गति प्राप्त गरे। वीर भक्ति थापाको योगदानले नेपालीहरूको देशभक्तिको भावना अझ बलियो बनाएको छ। तिहार आइसक्यो, छोरा आउँछु भन्थ्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। कहिले आउने हो कुन्नी? टाढाको बाटो छ, कति आत्तिए कि आउला नि। कति आत्तिए कि टाढाको बाटो छ, आउला नि। बल्ल तल्ल घर आइपुग्यो। दिदी ऊ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो दाइ होइन र? के भन्छ यो? खोइ दाइ। ऊ त्यहाँ। ए हो त त्यो दाइ, जाम आमालाई भन्न जाम। ए आमै हाम्रो दादा काठमाडौँबाट आएको, उता पर हेरिदेऊ क्या। के भन्छ यो? खोइ। ए सुनिलका बा उता हेर्नुहोस् त। हामीले कुरा मात्र के गरेका थियौँ, टुप्लुक्कै आइपुगेछ। दाइ हजुरलाई हामीलाई के ल्याइदिनु भयो? ल्याइदिएको छु, हेर्दै गर। आमा ढोक गरे। चिरञ्जीवी। बा ढोक गरे। चिरञ्जीवी। तिर्खाएर आइस होला बाबु। बाउ छोरा यही कुरा गर्दै गर्नु, म पानी ल्याउँछु। बुवा म पनि सर जाने दाइसँग पढ्न। जालास् नि, अहिले नाति न। पहिला पनि त्यस्तै हुनुभयो, म त जान्छु दाइसँग पढ्न। भर्खर त दाइ आएको छ, सल्लाह गरौँला नि। हस्, म विद्यालय जाने समय भइसक्यो, म गएँ है। ल जा। आमा भात पाकेन? छैन। हामीलाई स्कुल जान ढिला भइसक्यो। भर्खरै त दाइ आएको छ। तिमीहरू आज विद्यालय नजाऊ। भरे गतानी रूपका बनाउनु पर्छ। काका काकी सबैलाई बोलाउनु पर्ला। बरु बारीबाट तरकारी टिपेर ल्याऊ। हस् हामी गयौँ। छोरा सुनिल, त पढाइसकेर आफ्नै गाउँ फर्केकोमा हामीलाई गर्व लागेछ। हाम्रो छोराले गाउँको माटो सम्झेकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। सुनिल घर आएको रात आमा खुसी हुन्छन् र पल्ला गरी ठुलाबा, काका, काकी र साथीहरू सबैजना भेला हुन्छन्। छोराको खुसीमा बोलाउनु भयो, हामी त आइहाल्यौँ है। ल सबैजना बस्नुहोस्। जाडो छ, आगो पनि ताप्नुहोस् है। काकीहरू र आमा मिलेर डुब्का पकाएर सबैलाई बाँड्छन्। आज धेरै वर्षपछि छोरो घर फर्केको खुसीमा गतानी डुब्का बनाएका छौँ। सबैजना मिलेर मिठो नमिठो जस्तो भए पनि खाउँ है। ओहो दिदी, म पनि आएँ है त। ए तिमी आयौ? ल बस। गतानी डुब्का नखाएको धेरै भयो। मैले त कसरी पकाउँछ पनि बिर्सिसकेँ। ए यो त मलाई थाहा छँदैछ नि। यो गतानी डुब्कालाई त माडोको डुब्का पनि भनिन्छ। यो परिकारलाई भटमास वा मासको पिठोबाट बनाइन्छ। यसमा जिरा, धनियाँ, हल्दी जस्ता मसलाहरू हुन्छन् भने टमाटर, गाजर, आलु र सिमी जस्ता तरकारीहरू हुन्छन्। त्यसैले त यो पोसिलो र निकै स्वादिलो हुन्छ नि।
मलाई सहर पढेर आएको छोरोको निमा गदानी डुबका खाना पाउनु त भाग्य नै हो। अनि साँच्ची सुनिल, तिम्रो काठमाडौँमा त यस्तो खानेकुरो पाउँदैन होला है? पाउन त पाइन्छ नि काका, तर गाउँको जस्तो मिठो त कहाँ हुन्छ र? गाउँमा त आमाको माया मिसिएको हुन्छ। ठिक कुरा भन्यो बाबु। म त एकचोटि पनि काठमाडौँ पुगेको छैन। काठमाडौँ त निकै राम्रो छ भनेर सुनेको थिएँ, यो सही हो र बाबु? राम्रो त राम्रै छ नि काका, तर गाउँको माटोको याद आउँदो रहेछ। आज त सुनिल काठमाडौँबाट गाउँ फर्किएको खुसीको दिन हो। यस्तो दिनमा त गाउँको नाच गान नदेखाए त रातै खल्लो हुन्छ। पहिले त यस्तो खुसीको बेला गाउँको नाच गान देखाइन्थ्यो र मनोरञ्जनका साथ रात बिताइन्थ्यो। ए दिदी, हामी पनि हाम्रा केटाकेटीलाई हुट्केली देखाउन बोलाउ न। हो, बोलाऊ बोलाऊ, रमाइलो गर्नुपर्छ। हजुरहरू बोलाउँदै गर्नु, हामी मिलाउँछौँ। For Western Nepal is a stunning region where towering Himalayan peaks seem to touch the sky. Rivers flow gracefully through lush green valleys, and rich cultural traditions come alive in vibrant festivals, creating a beautiful blend of natural heritage. Ladies and gentlemen, put your hands together for a thunderous applause as Hutkeli takes the stage and fills our heart with rhythmic pride. काटा बाउजू काकडीका तीन चाना तितिया गाउना गाउनै खेल्ला खेल्लै दिन मेरा बितिया क्षमा चाले बिना जो क्षमा 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 दाजी मालै बाउजू मालै म मालै गए जान्या म मालै गए जान्या पैसा भोला सकी जान्या हो ना मन रही जाने क्षमा चाले बिना जो क्षमा ना मन रही जाने क्षमा चाले बिना जो क्षमा ना मन रही जाने क्षमा चाले बिना जो क्षमा ना मन रही जाने क्षमा चाले बिना जो क्षमा ना मन रही जाने क्षमा चाले बिना जो क्षमा 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 दुई आना दुई पैसा लाग्यो दाना सुपारीलाई कहिले सुख पाइनु हो कि कर्म दुखारीलाई क्षमा चाले बिना जो क्षमा 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 कर्म दुखारीलाई क्षमा चाले बिना जो
छाडेलै जानु 60 वर्ष पुगेपछि सबैले गए जानु कालले देख्दा हामी सबै भागी भागी संसारमा नाता जोडौँ 4 दिनको लागि क्षमा चाहने बिनाजु क्षमा 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 4 दिनको लागि क्षमा चाहने बिनाजु सुदूर पश्चिमको पहिचान बोकेको मौलिक लोकनृत्यमध्ये हुड्केली नृत्य एक महत्त्वपूर्ण नृत्य हो। हुड्केको तालमा नाचिने यस नृत्यले वीरता, इतिहास र लोककथालाई जीवित बनाउँछ। गाउँघरका चाडपर्व, मेला महोत्सवमा प्रस्तुत हुने यस नृत्यले संस्कृति परम्परालाई उजागर गर्दछ। रात निकै बितिसक्यो, अब सबैजना घरतिर लागौ है। भोलिपल्ट बिहान जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाति पार्वती पिता महादेव। बाबु छोरा सुनिल। हजुर आमा। टीका प्रसाद लगाउन आऊ। सधैँ सुखी रहनु, ठुलो भए राम्रो पढे बाबु। सुनिल गाउँ वरिपरि चारैतिर हेर्छ र उसको आँखा गोठतिर पर्छ। आमा, किन बहिनीलाई गोठमा राख्नु भएको? किन उनलाई घरभित्र आउन दिनु भएन? छाउ भएका बेला हाम्रो यहाँ यसरी नै बस्ने चलन छ। त सहरबाट आएको छोरालाई कसरी थाहा पाउँछस्? चाल पनि कसरी पाउने हुन्? सानै उमेरमा सहर पसिस्। हो नि आमा, म त सहरमा हुर्के, मलाई त यस्ता कुरा थाहा नै छैन। किन यस्तो गर्नुभएको? गाउँका अग्रज ठुला बुवा हर्कजितको प्रवेश। ए नरे, तेरो घरमा हिजो रातभरि के को खैला बोला थियो कुनी? के को खुसियालीमा हो? नमस्कार दाइ। हिजो काठमाडौँबाट छोरो आएको खुसियालीमा हामीले घरमा रमाइलो गरेका थियौँ, त्यसैले। ए हजुरहरू कुरा गर्दै गर्नु, म चिया पकाउँछु। यहाँ के विषय छलफल गर्दैछौ? यहाँ छाउपडी प्रथाका बारेमा छलफल गर्दैछौ ठुलो बा। ए छाउपडी प्रथा? छाउपडी प्रथा भनेको हाम्रा पुरानो चलन हुन्। हामीले यही चलन पुस्तौँदेखि मान्दै आइरहेका छौँ। तर ठुलो बा, आजकल शिक्षा र चेतनाले सबै कुरा बदलिएको छ। के यो प्रथा वास्तवमै सही हो त? तेरा कुरा पनि ठिक हो भतिज। छाउपडी प्रथाले महिलालाई मात्र दुःख दिएका छन्, तर हामी भने अझै पनि अन्धविश्वासमै बाँधिएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव अधिकारका हिसाबले यो त गलत हो नि ठुलो बा। अब हामी सबै मिलेर यसलाई बदल्नु पर्छ। हो, अब यसबारे हामी भोलि नै चौतारीमा भेला भई छलफल गर्नै पर्छ। हो हो, यसबारे त छलफल गर्नै पर्छ। ल आजलाई म लाग्यो है, घरमा अलिक काम पनि बाँकी छ, हतार पनि छ है। चिया पाक्दै थियो। बोबो नखामले हतार भएको छ। बहिनी छोरीको पीडा, ओमी सरा र मनी सराको कुराकानी। ए मनिसरा, मलाई यो गोठमा बस्न कस्तो डर लागेको छ। मुसा दौडिन्छ, सर्प घसिन्छ, जाडोले हात खुट्टै सुन्निएका छन्। धन्न तिमी आएछौ रुग्न, नभए डरले मेरो सासै रोकिन्थ्यो होला। हो नि, अस्ति भर्खर साथ दिदी पनि यही गोठमा बस्दा बिमारी परिन्। सबेरै अस्पताल लग्दा बाटामै उनको ज्यान गयो। बाबु कहाँ जान लाको? म बहिनीलाई भेट्न जान लाको आमा। छाउ भएका बेला बहिनीलाई भेट्न जानुहुन्न के? म त जान्छु। भनेको मान्दैनस्, जे गर्छस् कर। ओहो, दाजु आइपुग्नु भयो। त सधैँ गोठमा यसै गरी नै बसेस्? हो दाजु, म महिनावारी हुँदाखेरि 4-5 दिन यसरी नै गोठमा बस्नुपर्छ। जाडोले धेरै कष्ट हुन्छ। सर्प, मुसा दुवैको डरले रातभरि सुत्नै पाइँदैन। गोठ पनि कस्तो साँघुरो छ दाइ।
हो दाजु, अस्ति भर्खर पल्ला गरेका के पनि यही गोठमा बस्दा बितिन्। बिचरा भाइ बहिनीहरू सानै छन्, कसले पो स्याहार्लान् तिनीहरूलाई। यी छोरी चेलीले यस्तो पीडा कति सहनु? महिलाले पनि समान र बराबरी अधिकार पाउनु पर्ने होइन र? त्यसो नभन् बाबु, त्यसो भन्यो भने छिमेकीले धर्म टोड्यो भन्छन्। धर्मले त जोड्ने काम गर्छ, तोड्ने काम गर्दैन। पीडा दिने यस्तो कुरालाई धर्म होइन अन्धविश्वास भनिन्छ आमा, अन्धविश्वास। यिनी आमा छोराको गन्थन पनि कति सुन्नु, एकछिन रेडियो सुन्नु पर्यो। Get ready for the timeless gem of Nepali folk music. Our next track is the enchanting Karnali Pari by the legendary Shishiryogi. The song shows tough village life with no fertile fields or gardens. Just barren shade and wild grains like millet and buckwheat for survival. It depicts carrying the heavy burden of love across mountains from places like Jumla, Humla, Rolpa, and Rukum, hoping for a reunion despite poverty and isolation. Now let's enjoy the song Karnali Pari.
सबैजना छौपडी प्रथाबारे छलफल गर्न चौतारीमा भेला हुन्छन्। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार। सबैजना भेला भएको देख्दा खुसी लाग्यो। आज भेला हुनुको विशेष कारण छौपडी प्रथालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा हो। ल अब छलफल सुरु गरौँ है। हामी सुदूर पश्चिमेली, हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा सबै सुन्दर छन्, तर गलत प्रथा र अन्धविश्वासले गर्दा आज हामी पिछडिएका छौँ। त्यसैले हामीहरूले आजैदेखि नै यस्ता कुप्रथाहरूलाई त्याग्नुपर्छ। सुनिल, तिम्रो कुराले मेरो मत छ। अघिसम्म त मलाई 2-4 वर्ष सहर पसेर 2-4 अक्षर पढेर वर्षौँदेखि मान्दै आएको गाउँको चलन परम्परा तोड्ने कुरा गर्यो भन्ने लागेको थियो। अहिलेसम्म हामी यस्तो अन्धविश्वास र रूढिवादीमा बाँधिएर गल्ती गरेका रहेछौ बाबु। तिमीले आज हाम्रो वर्षौँदेखि बन्द भएको आँखा खोलिदियौ। तिम्रो कुरा ठिक हो सुनिल। अब हाम्रो पुस्ताले यो परम्परा सुधार्नु नै पर्छ। पहिले यो छाल प्रथा कसरी सुरु भयो भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन होला। अब सबैले राम्ररी सुन। अहिले जस्तो सबै हुने खाने थिएनन्। उनीहरूका अवस्था निम्न थियो। धेरै जसोको बिहान बेलुका हातमुख जोड्न गाह्रो हुन्थ्यो। घरको अवस्था पनि राम्रो थिएन। एउटा सानो झुप्रो, त्यसमा पनि सबैजना बस्ने खाने र एकै ठाउँमा सुत्नु पर्थ्यो। ती घरहरूमा छुट्टा छुट्टै कोठा पनि हुँदैनथे, लट्टा कपडा पनि हुँदैनथे। त्यसै गरी सरसफाइ आराम र सुरक्षित राख्नका लागि छोरी चेलीहरूलाई व्यवस्था गर्नुपर्दा छाउ गोठको सुरुवात भएको रहेछ। त्यस समय घर र गोठ उस्तै देखिन्थे, तर अहिले घरहरूमा बिस्तारै सुविधाहरू सम्पन्न हुँदै गयो। छाउ गोठमा भने कुनै पनि सुविधा थपिएन। यो प्रथा झन् जटिल हुँदै गयो बाबु, बुझ्यौ? अहिलेको जमानामा पनि यस्तो प्रथा छ भन्ने कुरामा हामी सबैले लाज मान्नुपर्छ। म पनि एउटा शिक्षक भएको नाताले विद्यालयको तर्फबाट घर दैलो अभियान चलाएर यस प्रथालाई हटाउने प्रयास गर्छु। हो, अबदेखि हाम्रा छोरीचेलीहरू कहिले गोठ पस्ने छैनन्। आजको यो चेतनामूलक कुराले हामी सबैलाई जागरुक बनाएको छ। आजैदेखि हामी यी सबै कुरा गाउँ बस्ती स्कुल सबैतिर फैल्याउनेछौँ। हो, म पनि आजको यो बदलिदो शिक्षा समाज र परिवारसँगै बदलिन चाहन्छु। गाउँले दाजुभाइ हो, अब हामी सबै मिलेर चेतना फैलाउँ। अब हामी सबै मिलेर छाउपडी प्रथालाई त्याग्नुपर्छ। महिलाको स्वास्थ्य र सम्मानलाई जोगाउनुपर्छ। सुदूर पश्चिमको पहिचान संस्कृति र सौन्दर्यलाई जोगाई सबैलाई समान अधिकार दिलाउनुपर्छ। सुन्नु न नानी बाबुहरू, हामी सुदूर पश्चिमेली, हामी सुदूर पश्चिम र कर्णालीका मान्छे यहाँका पहाड नदी र गाउँबाट आजको नेपाली भाषाको बिउ उम्रिएको ठाउँ पो हो त। हो नि, यसबारे त मलाई पनि थाहा छ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति सिन्जामा भएको विभिन्न इतिहासहरूमा पनि लेखिएको पाइन्छ। नेपाली भाषा जन्मिएको, विकास भएको र पछि राष्ट्रिय भाषा बनेर सम्पूर्ण देशभर फैलाउने मुख्य स्थान नै सिन्जा हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ? हो, हामीले यसमा गर्व गर्नुपर्छ। हामी सबैलाई हाम्रो संस्कृति परम्परा र धार्मिक आस्थामा गौरव छ। तर अन्धविश्वास र कुप्रथालाई त्यागेर मात्र समाज समुन्नत हुन्छ। परम्परा हाम्रो पहिचान हो भने अन्धविश्वास हाम्रो बाधक हो। शिक्षा, चेतना र सहकार्यबाट संस्कृति बचाउन सकिन्छ। हाम्रा छोरीचेली सुरक्षित हुँदा मात्र हाम्रो भविष्य उज्जवल र सुन्दर समाजको निर्माण हुनेछ। हो,
आज हाम्रा वर्षौँदेखि बन्द भएका आँखा खुलेका छन्। अब म सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक कुरा भन्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको रमणीय भूभाग हो। अपी सैपाल हिमाल, खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज, महाकाली कर्णाली नदी यस क्षेत्रका अनुपम प्राकृतिक सुन्दरताहरू हुन्। बडीमालिका र महाकाली कर्णाली नदीको स्वच्छ किनारा, हिमाल, पहाड, खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जका हरियालीले ढाकेका वन, स्वच्छ झरनाहरूले यस क्षेत्रलाई पर्यटकको आकर्षण पनि बनाएको छ। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जका हरियाका मैदान र यहाँको सुन्दरता हामीले सबै जोगाइराख्नुपर्छ। छाउपडी प्रथाको बारेमा धेरै छलफल भयो। अब मलाई पल्ला गाउँकी सरस्वतीले उनको गाउँमा मेला भएर बोलाएकी छे। म जाँदै गर्छु, तपाईँहरू पनि आउनु है। बाबु, अर्को हप्ता हाम्रो गाउँमा पनि मेला छ, उनलाई बोलाउनु है। हस् आमा, ओल्लो पल्लो गाउँ सबैतिर मेला लागेको छ। म त मेला हेर्दै उनको गाउँमा जान्छु। हामी पनि जान्छौँ। Ladies and gentlemen, welcome to the Ultimate Devda Vibes. Once again, upcoming performance is igniting the stage with the unstoppable beat of Jamma Jamma. Please put your hands together to welcome them.
यो भूमि आस्था र विश्वासले भरिएको एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। यहाँ रहेको खप्टर बाबा, उग्रतारा भगवती मन्दिर, वैद्यनाथ धाम र अपि हिमाल जस्ता देवस्थानहरूमा श्रद्धालुहरू पूजा अर्चनाका लागि आउँछन्। सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक दृष्टिले अत्यन्तै पवित्र भूमिको रूपमा चिनिन्छ। यहाँ रहेको खप्टर बाबा, उग्रतारा भगवती मन्दिर, वैद्यनाथ धाममा वर्षौँ वर्ष हजारौँ भक्तजनहरू पूजाआजा, मेला पर्व दर्शनका लागि आउँछन्। धार्मिक स्थलहरू केवल धार्मिक दृष्टिको प्रतीक मात्र नभई समाजमा एकता, आस्था र संस्कृतिको बल प्रदान गर्ने आधारस्तम्भ पनि हुन्। धन्यवाद। Celebrating Gaura Parva, a festival of faith, culture, and unity. Gaura Parva is one of the most significant and vibrant festivals of Nepal's Sudur Paschim, far western region, deeply celebrated in the districts like Doti, Baitari, Darchula, and Dadildura. This festival is a beautiful tribute to the womanhood, martial harmony, and the blessings of the divine couple, Lord Shiva and Goddess Gaura. On the event of Gaura festival, it is believed that Lord Mahesh, Shiva, was married to Goddess Gaura, Parvati. Celebrations are a profound expression of local culture. Women observe fasts and lead rituals, one of the most important being the soaking of 5 sacred grains, the Panchabirda, which symbolize the core elements of life and devotion. Birda is a mixture composed out of 5 different types of grains and pulses: wheat, horse gram, pea, rhododendron, and black gram. Thank you. The Festival of Unity. In the heart of Darchula, under the watchful gaze of ancient hills, a quiet village square stirs with festival preparations as Gaura Parva approaches. A scarce time intrigating goddess Gaura with dances, prayers, and unity. Amma crafts her intricate aripana to invite blessings. Baje tunes his madal drum of survival stories, and Ram Dai grumbles over rising prices. But change is in the air, carried by a daughter returning home. I tell you, the price of lentils is climbing faster than the Mahakali River in monsoon. And the sugar. How are we to make the arsen pua with these prices for the festival? Shh, Ramdai, your voice is scaring away the goddess Lakshmi from my Aripana. She will bless our harvest and our pockets. This design is to welcome her to our homes. She doesn't care about the price of your lentils. Daya is right, Ram. I remember the great landslide of 75, where nothing but badmas and wild sesame leaves for a week. But we shared what we had, sang Deoda all night, and our hearts were full. This drum, it holds the rhythm of our survival. Namaste Baji, Namaste Ama Ramdai. Saraswati, my June, you're home. The air itself feels brighter. Ah, our big city scholar. Did you bring Kathmandu's traffic jams with you? Or did you remember the sweet smell of our sal forest? I remember it all, Baji. The smell of the damp earth after the rain, the sound of the Mahakali, and the taste of your stories. But where is everyone? The village feels still. Still? Ha! The calm before the storm. The night buses from Dongari and Nepalganj are groaning with their people. The sons and daughters of these hills are coming home, just to wait. Homecoming brings joy, but also faces harsh realities. Bir, a young hope of the place, enters weary from farm work, carrying the weight of daily struggles. Maya and Sita practice Deoda dance steps with energy. The school teacher worries about children leaving for work abroad. Saraswati, you're back. When did you arrive? Just now. It's so good to see you, Peter. You look strong. Strong from carrying grass. Strong from breaking my back on a terrace farm that gives less every year. Did you come to see how nothing changes? The same road that washes away every monsoon, and the same promises given by leaders that vanish like the morning mist. Beer, my son, sit. Look up. Your sister is home and Gauramai is upon us. This is the time for light hearts. Ama, Barshe, look.
Is this how we swing our legs in the Deura for the Gaura Ghat? We want it to be perfect when we carry the sacred pots. Your feet are moving just like startled chickens. You must be like the river, fluid and powerful. The Deura is not just a dance, it's a prayer with your whole body. Baje, will you tell us the story of the goddess and the beer warriors after the puja? The one with the thunder and the lightning swords? When the lamps are lit, I will tell you how the goddess gave our forefathers their courage and why the flash of a kukri was once called the lightning of these hills. It's a story you must carry forward. Wonderful, Baje. We'll keep on practicing. Good. Namaste, everyone. Namaste. Namaste. Has anyone seen the Sharma boys? No. They have missed school all week. I heard their father took them to Thangari, likely to cross the border for daily wage work in India. It's a disease, this migration. The classroom empties and all our lessons on our own history. The medicinal plants in these hills are lost to noise of construction site in foreign land. See, this is what I mean. What is the point of reading and writing when your destiny is to carry bricks in Haldwani or dig trenches in Dubai? Dinesh, who returned last month, says there's good money in Qatar. I'm thinking of going. No, Beer, that's not the only story we can write. I've learned about the value addition for our Zunelo and Patmas, about how city people pay good money for organic produce, about the homestays for trekkers going to Api and Saipal, our culture, our products, they're a treasure. Treasure, huh? Who will come all the way on that Death Chap Road just to see our treasure? We are the forgotten Far West, Saraswati. But Saraswati has a point. Last month, the curriculum included a case study of a village in Jumla. If they could turn their unique mountain-grown apples into a brand, why can't we be known for our golden zunelo or even our honey? Silence. This land is not forgotten. It is sacred. We have the temple of the body Malika, where the goddess herself rests. We have the Saipal Himalayas that pierces the skies. Our forefathers were so strong and fearless, they were known as the beer warriors. This land is rich, boy. We have just forgotten how to see its wealth. Bajre is right, Bear. Don't be sad. Many people are earning good income and improving their villages by using their traditional skills. You are skilled at making nanglos. You could make them and sell them in big cities across Nepal. Many people are already earning good income by selling nanglos. That's a good idea. However, the road to our village is in very bad condition. We need good roads to make exporting goods easier. I believe the road will also be fixed soon. Let's not lose hope. Hello, Beer. How are you? I'm fine. And what about you? I'm also fine. What were you guys talking about? Oh, we are just talking about the bad condition of the road. Oh, that sounds terrible. But we should not lose hope. Exactly. We should not lose hope. झर्यो भुइँमा टोपी हजुर निहुरिँदा सिरा जदौ हजुर झर्यो भुइँमा टोपी हजुर निहुरिँदा सिरा कसलाई सुनाऊ कहाँ सुनाऊ कर्णालीको पीरा हजुर कर्णालीको हो पीरा गला सुक्या ओठ फुट्या छातीभित्र हुरी हो
देश चन्द्र पुगे कति छ र दूरी जदौ हजुर छिमेकी देश चन्द्र पुगे कति छ र दूरी थाक्याको छ करनाली सिटामोला कुरी हजुर सिटामोला कुरी राजधानीले सुन्दिँदैन कर्णालीको भाका हो पेटै पाल्न मुस्किल हजुर न उब्जनी जदौ हजुर पेटै पाल्न मुस्किल हजुर न उब्जनी फाट्यो चोली आमाको फाट्यो मैया कोनी हजुर फाट्यो मैया कोनी रित्तो मन रित्त आँखा रित्तै लाग्दो घर हो पलाउँछन् परदेशिन्छन् आँगनीका चरा जदौ हजुर प्वाख पलाउँछन् परदेशिन्छन् आँगनीका चरा बाँझै खेता बाँझै बारी बाँझै रया गरा हजुर बाँझै रया गरा अभावको काँडो कठै भित्रै गड्याको छ हो जुनी बित्यो हजुर पिरै पिर बोकी जदौ हजुर बाको जुनी बित्यो हजुर पिरै पिर बोकी बित्न लाग्यो मेरो हो पानी भाग्य यस्तै हो कि हजुर भाग्य यस्तै हो कि
छिरै झर्छ पावै फुट्छ पाइँदैन सुख हो मिठो र मनै छुने गीत गाउनु भएछ त हो नि साथीहरू यो गीतले त हाम्रो दैनिक जीवनमा आउने दुःख र कष्टको दर्शाएको छ साथै कर्णालीको पीडा पनि पोखेको छ ल त ल साथीहरू अब गीत पनि गाइयो अब म त घरतिर लाग्नु पर्ला ल हुन्छ हजुर आज त धेरै रमाइलो भयो ल हुन्छ हजुर लाग्नुहोस् हस् हस् अब हामी लाग्यौँ है त I'm getting late for school. I better get going. A bus brings migrant workers Gopal, Vijay, Ramesh, and Dinesh home for the festival. They breathe the fresh hill air with joy. They come weary, but they carry more than just bags. They bring back savings, skills, and most precious of all, unbroken dreams for their homeland. Welcome home, my sons. Sit, rest your tired bones. I think that bus has more pairs holding it together than metal. The bus was old and broken. It was a difficult journey. But we are home. The air smells of home. Just in time for Gaura. Gopal Dai, what have you protected so carefully? It is a lally grass from the sand and concrete of the Gulf, where the only green is the color of company logo. I dreamed of our hills turning red with these flowers. I nurtured this from a seed. I promise that I will bring a piece of this dream back here in our soil. This is it. This is the treasure Baji speaks of. This love for our soil, this connection. We have to show this. Let's not just celebrate Gaura for ourselves, let's invite the world. Let's create in Far West Samridi Mela alongside the festival. And what would we show in this Mela, Saraswati? Everything. We clean up this square, the girls sit from the Devda, Baji tells the story of Goddess Gaura and Lord Mahadev. We set up stalls for our women's taka weaving, their allo bag, their lokta paper. We cook our food, bhatmas ki dal, junelo ko roti, ghee, putua and arsa. I may be tired, but I can still swing a hammer. I'll help build a small stage. My wife weaves one of the most beautiful allo shawls. She stays at home because there's no market there. She will be so happy. And I can help. On the sites, I learn to keep accounts. I can manage money for the fair, make sure every rupee is accounted for fairly. My back is still strong after mixing concrete. I will take charge of clearing the fields and making the ground level perfect for the dancers. And I'll provide the speakers, the biggest ones. And I'll wear my finest Dhaka topi. And we'll practice the best Deura. We will teach everyone the basic steps, even the city people.
And I know where to find the strongest logs of bamboo to build a welcome arch. And I can get the sacred dubo grass and the marigold flowers for the decorations. And the place of Hat Bazaar, we can give it a fresh coat of mud paint. This is the true Gaura Parva. This is the unity of the far west. When my children leave, it feels like a part of my soul is missing. But when they return and build together, my soul is made whole. We women will prepare the 7 types of soil and grain as our tradition demands for the Gaura Ghat. We'll go meet our family and come back. Ram, you said you had speakers, but do you have a voice for our tradition? The song that makes the hills echo? Oh, for this, I have the best one, the topper dance. Toppa dance is a fun and lively folk dance from Nepal, especially popular among the Magar and Gurung communities in the Dang district of the Rapti zone. It starts with slow, gentle steps that gradually speed up to a fast and exciting rhythm, guided by the beats of a small hand drum called Pappa or Toppa, which gives the dance its name. टप्पा नृत्य पश्चिम नेपालको विशेष गरी दाङ जिल्लाको लोकप्रिय लोकनृत्य हो। यो नृत्य विशेष गरी मगर समुदायबीच प्रचलित छ। टप्पा नृत्यको सुरुवात एकदमै मन्द गतिमा हुन्छ र बिस्तारै यसको लय तेज हुँदै अन्तिमसम्म पुग्छ। टप्पा नृत्यको नाम हातले बजाइने एक प्रकारको ड्रमबाट आएको हो, जसको तालमा यो नृत्य गरिन्छ। Ladies and gentlemen, prepare yourself for the lively Tappa dance originating from Dang district. This group performance starts from slow grace to thunderous speed. Let's welcome our wonderful dancers. That was a vibrant Tappa dance. It captures the joy, spirit, and cultural pride that shines brightly in the hearts of the people of Sudur Paschim. Tappa dance is a traditional folk dance which is popular mainly among the Gurung and Magar communities in the Rapti zone of Nepal, particularly in the Dang district. The dance is named after the rhythmic beating of a hand drum called Tappa. Scene 4. Just as a community begins to unite around a shared dream, an outsider arrives, a symbol of the very system that often feels distant and ineffective. A government official comes to survey a failing road, a well-known obstacle.
But instead of meeting with resigned complaints, he is met with unexpected hospitality and a bold invitation. Namaskar. Sir, namaste. I've never seen you around. I am from the District Infrastructure Office. We are here to conduct a survey on the state of the road in this village. Our reports show that people have complained about it many times. It's the usual process. First, we look at the road, figure out what's needed, and write up a report. Honestly, the files on monsoon damage for this place are very, very thick. Sir, you have arrived at a blessed moment. We are here to inspect a road that washes away, but we will show the destination that it should lead to. It is a place made out of hard sweat and hope from our people. You hear complaints in your files, but what if those files are incomplete? What if the true complaint isn't just about the road's condition itself, but the future it holds back? The road is our biggest challenge yet, but it does not define our potential. Sir, we would be honored if you would like to be our chief guest at the Far West Samriddhi Mela we are organizing during Gaura Parva. See for yourself what treasures this road could bring to the world if the road facility reaches our village. For our guest, tea from our own garden. The water is from our spring. Thank you. This is exceptional. This isn't tea. This is a story of sun and soil. This alone is a reason for a better road. The road is not just for taking things out, sir. It is also for bringing people in, to see, to taste, to feel. Your presence at this Mela will be the first official step on that new road. Then it's settled. Please send the formal invitation to my office. I will clear my schedule for Gaura Parva. My initial assessment was about stones and mud. But how can I access the value for wood without first knowing what it carries? Yes, I will attend. This will be the most important survey of my trip. The group forms a circle of unity. Baji plays a lively Deoda rhythm on his madal. Old and young locals and visitors dance together. Singing of Gaura blessings and Opi Saipal mountains, the Aripana design and Laligura saplings shine as symbols of hope. As lights fade on their joyful bond, the village shows a strong unity. We are back. What did we miss? I see there's a new guest over here. He is the officer from District Infrastructure Office. He is here to inspect the condition of this road of our place. It's settled then. We will show everyone that Sudur Paschim is not just a dot on the map far from the capital, it's also a feeling. It is the taste of Timur on your tongue, the scent of rhododendron on the mountain air, the sound of madal in your hearts, and the strength of a community that stands together. This is better than any city job. This time, the profit we count won't be for a company, but for our own homes and our own future. We don't need city cement to build something strong. The unity of our village is the strongest foundation we have. The young and the old, the ones who stayed and the ones who returned. We are the children of the Beer warriors, the guardians of the Body Magika, the farmers of the golden Junoilo. We may be far in distance, but we are the keepers of Nepal's soul. Let the rhythm of unity begin. This is the wealth I dreamed of, beer. Not concrete and money, but the soil under our feet, the air in our lungs. We will build a future right here that our children won't live. The road will be fixed.
not just for leaving but for coming home, and for bringing the world to our doorstep. I see it now. My report was about the cost of gravel. But now it's the return of investment, the return of youth, the value of your culture. This alone is a reason for a better road. Sir, you will see. We will show you the Deora and you will see the story of the mountains and rivers in our dance. And you can taste Ama's poncha, piru, da, puri, sel and kheer. It's the best in the whole world. And my shop will be the official supplier of joy and celebration. The speakers are ready. Birdai, stop planning and start dancing. The stage is ready and now the dancers are needed. Gopaldai, Dinesh, your journey home ends here. In this circle, come, dance with us. Vijay, leave your notebook for a minute. The most important count now is the rhythm of our feet. You're right. Let's show them that we can count beats as well as we count rupees. Sir, your most important survey starts now. Come and feel the heartbeat of our village. Everyone, join the circle. Young, old, everyone. This is our wealth. This is our strength. The name Deoda derives from the slanted leg movements during the dance, meaning 1.5 are slanted in local terms, with the song sometimes called nearly after a bird. It spread from western Nepal's hills, performed during festivals like Gaura Parva, Jatras, Naurata, etc. It is performed to celebrate community bond, love, history, and social themes through call and response verses between men and women. Deoda is not just dance, it's the celebration of friendship, unity, and pride of the Far West. The rhythmic, colorful, and scenarized movement of Deoda dance serve as a powerful expression of unity, joy, and pride among the people of Sudur Paschim. Ladies and gentlemen, get ready for the electrifying Deoda dance from far west hills of Nepal. This gem starts with graceful moves in a circle. Let's welcome our dancers with a huge round of applause. भेट भयो लड्यालीसँग ए मन चोटी भन्दा भेट भयो लड्यालीसँग हे गीत भन्दा सापेको पाइला हान्ने बिनाइकन
हाँसो खेल नाचगान गरेर रमाइलोसँग बितायौँ। साथीहरू, हेर्दा हेर्दा दिन पनि ढल्किन लागिसक्यो। हाम्रो माटो, धर्म, पहिचान र संस्कृतिभित्रका भावनाहरू अब कवितामा सुनाउने होइन र? हो नि, हामी पनि कति बेला पालो आउला भन्ने प्रतीक्षामा थियौँ। अब हामी हाम्रो मनको आवाज सुनाउँछौँ है त। सुदूर पश्चिम हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान। सुन हजुर, म सुदूर पश्चिमको सन्तान। सुन हजुर, म सुदूर पश्चिमको सन्तान। माटोले भिजेको र मन, देश प्रेम मेरो अभियान। कर्णालीको छेउमा हाँस्छ मेरो गाउँ, देउडाको तालमा रमाउँछ ठाउँ ठाउँ, देउडाको तालमा रमाउँछ ठाउँ ठाउँ। कर्णालीको जल झर्ना महाकालीको तीर, कर्णालीको जल झर्ना महाकालीको तीर, हरेक ढुङ्गा माटोमा वीरहरूको गाथा छ चिर। भक्ति थापा वीर सन्तान हाम्रो गौरव, देशको रक्षक सुदूर पश्चिमको परिचय छ सर्वत्र, देशको रक्षक सुदूर पश्चिमको परिचय छ सर्वत्र। यहाँका डाँडा वनफाट र खोल्साहरू, यहाँका डाँडा वनफाट र खोल्साहरू, प्रकृतिले सजाएका सुन्दर मोहक रूपहरू। यहाँका गाउँघर बोल्छन् नेपालीपन, भाषा र संस्कृतिको यही हो उद्गम, भाषा र संस्कृतिको यही हो उद्गम। देउडाको तालमा गाउँ नाच रमाइलो, देउडाको तालमा गाउँ नाच रमाइलो, झ्याम झ्याम बाजाको स्वर मिठो र रसिलो, टप्पा हुर्केली जुरुक्क कर्णाली सबैले उचाली, यिनै हाम्रो पहिचान मौलिक राखेको सङ्गाली, यिनै हाम्रो पहिचान मौलिक राखेको सङ्गाली। गाउँले गाउँसँग बोल्छन् स्वर मिलाइ सुस्केरीमा, गाउँले गाउँसँग बोल्छन् स्वर मिलाइ सुस्केरीमा, मिलेर हाँस्छन् मिलेर नाच्छन् सब एक गेडामा। नदीको स्वरमा सङ्गीत बग्छ किसानको पसिनामा, धार्मिक मेला देवताको गीत विश्वासले बाँधी सबको मनमा, धार्मिक मेला देवताको गीत विश्वासले बाँधी सबको मनमा। आहा, कति मिठो कविता। समय त निकै बित्यो होइन र? अब बिदा लिने बेला भइरह्यो नि। हे गर्छौँ हामी स्वागत र सम्मान, आउनु भयो यो शुभ सन्ध्यामा। ए भेट हुँदा पर्या छौँ दङ्ग, मनमा छायो हर्ष र उमङ्ग। ए बाबा आमा दाजुभाइ सबैलाई जान्छौँ हामी बिदा पाउँ आजलाई। ए बाबा आमा दाजुभाइ सबैलाई जान्छौँ हामी बिदा पाउँ आजलाई। ए जान्छौँ हामी बिदा पाउँ आजलाई। Namaste, respected Executive Director, Principal, in charges, HODs, teachers, and dear parents. On behalf of all the grade 6 students and teachers, it is my great honor and privilege to stand before you today to deliver a vote of thanks. But this is not just any thank you. It is a heartfelt tribute, a note of deep gratitude extended to a region that is the very embodiment of resilience, culture, and natural beauty, the far western region of our beloved Nepal. First and foremost, we extend our deepest gratitude to the land itself, to the mighty Mahakali River, whose water have nurtured civilization and defined borders, to the soaring peaks of the Saipal Hima that reminds us of unwavering strength, to the lush plains of the Tarai and the serene forests of Suklafata that teem with life. Thank you for your breathtaking beauty and for providing a home to such a vibrant ecosystem. Our sincerest thanks goes to the people of the far west, the true heroes of this story, to the farmers tilling the land, the teachers modeling young minds in remote villages, the artists preserving ancient dances like Deura, Toppa, and Hudkheli, and the mothers and fathers upholding traditions with immense pride. Your unwavering spirit in the face of geographical and developmental challenges is not just admirable; it is a profound lesson in the perseverance for all of Nepal. Closer to home, we must also acknowledge those who made today's tribute possible. To everyone here who has listened with open hearts, thank you. We extend our profound gratitude to all who contributed to this endeavor.
our school administration, our dedicated instructors of music, dance, art, and craft, the invaluable technical team, and all supportive staff. Each of you has played an essential role. Thank you, Sudur Paschim, for your strength, your culture, and your enduring spirit. Thank you all for your gracious presence. Dhanyabad!